This is the energy vibration lezen voor de waterelement mensen. Dit is de full moon lezen voor de maand van november 2018. Deze lezen gaat met de energy vibration van november 15 tot en met december 15. Oké, dus dit is best wel krachtig. Het is een krachtige maand. Sommige van jullie hebben de planeet van Jupiter met de planeet van de rammensen. Dus jullie watermensen, pas echt op. Je heeft heel veel planetary aspect en elemental aspect. Oké, je hebt mee te maken met het element van vuur. En this lezen is voor de vis, crave en scorpionnetje. This lezen is voor de vis, crave en scorpionnetje. Oké. This is zeer positief. Het is eigenlijk voor de vis, crave en scorpionnetje. En this is zeer krachtige element en situatie dat gaat even gebeuren. Oké. Dus we gaan even kijken en we gaan even zien wat hier speelt. We gaan even achterkomen wat gaat gebeuren. En hier is voor de mensen die is overdag geboren. Hier is voor de mensen die is geboren na 6 uur tot en met de na 6 uur de volgende dag. Oké, dus dit is best wel positief voor de nachtmensen. Nou, Jupiter is zeer positief. Dus er komt heel veel geluk voor voor jullie mensen. Jupiter, de planeet van geluk, is hier. Dat gaat effecten meestal van jullie. Oké. En sommige van jullie hebben mee te maken met de rammensen. Nou, wees voorzichtig met deze rammensen. Sommige van jullie hebben mee te maken met deze rammensen. Die gaat je best wel effect in liefde, in werk, in je algemeen. Maar we gaan het even zien. Venus is in retrograde. Venus is hier. Is over liefde. En Pluto is ook hier. Nou, Pluto is een planeet. Wanneer Pluto komt, wees voorzichtig. Als we bekijken, jullie hebben mee te maken met de vuurelement en de luchtelement. Oké? Jullie zijn waterelement. En je hebt mee te maken met de vuur en de lucht. Nou, de central is de rammensen. En hier heb je bij water en dat soort ding. Nou, we gaan even kijken wat met de vuur. Vuur 23, daar komt informatie, discovery. Dat is best wel goed. Dan daar is een recovery with the water sign. Daar is growth in liefde voor jullie en dat is best wel goed. Met de lucht mensen, daar is rejection. Met de lucht mensen en dan met the harder creation in your work. Als je bent een creative person, dat is best wel goed. Gossip, Pluto en growth. Oké. The outcomes is a bittersweet kwartal, maar het hangt vanaf je perception. Het hangt vanaf je perception. En ook passie. Oké. Het hangt vanaf je perception. En het is een bittersweet, maar het hangt vanaf de perception. Oké. We gaan even kijken en we gaan even verder gaan kijken. Nou, met de energie van de zonmensen, je hebt de energie van vuur. En dit is goed. Dus de mensen dat is overdag is geboren. Dit is best wel goed, omdat daar is informatie en discovery. Er is informatie dat komt naar je naartoe. Via je werk, via je passie. Sommige van jullie dat hebben mee te maken met watermensen. Als je hebt een situatie met watermensen, daar komt een recovery. Daar komt een herstellen van een situatie met u en een watermensen. Als we kijken, de liefde, planeet van Venus, daar komt growth in de liefde. Sommige van jullie gaan even leren om beter liefde aan jezelf te geven en hoe het is met liefde, oké? Met de luchtenergie, sommige van jullie blijven van de luchtmensen, omdat ze gaat je reject. Dus blijf van de luchtmensen, omdat er is rejection, creation, Mars. Als je bekijkt in je werk, als je bent een creative person, dat gaat je best wel lukken. Dus ik ga het even bekijken. Fire. We hebben iemand
de mensen tussen de leeftijd van 25 en 45, we hebben informatie naar je toe. Dat komt aan, oké? En dat komt van, informatie komt naar jullie. Dat gaat je echt informatie aan jou vertellen, oké? Nou, Aquarius, recovery from geld, oké? Recovery from een situatie, herstel van een situatie. Recovery from geld en herstel van een situatie, oké? En dit is best wel goed. Dan hebben wij Venus, groot, liefde. Dus dat heb ik eerder gezegd, dat je gaat even leren om jezelf, dus is zelfliefde. De een van kop is zelfliefde. De groot, de een van kop is zelfliefde. Groot van jou, jezelf, liefde met jezelf. Nou, de energie van lucht, rejection, 8 van Pentacles, oké? Dat is, sommige van jullie kunnen echt aanvragen iets. En het is niet gelukt, maar maakt niet uit, omdat Jupiter is daar. En Jupiter ga je een beetje luck geven. Creativity met Mars hebben wij, deze luchtmensen komt op vaker. Creativity. Ik zie dat sommige van jullie wordt bekend, oké, in je werk. Je werk wordt bekend voor jullie water. Mensen dat is zeer creatief. Je werk wordt bekend. Je gaat dat even krijgen. Mensen gaat even zien de werk dat je doet. En je werk wordt bekend. Oké, dus dit is best wel goed. De energie van Pluto. Ik zie de energie van Pluto. Dit heeft gossip, heel veel gossip. Dit gaat behendig. Dit komt tot een eind, dus gossip. Oké, ja. Daar is zoveel shit, mee te maken met een vuur. Iemand dat is een ram, Leo of Venus. En heel veel gossip, heel veel gossip met deze persoon. Maar deze situatie komt tot een eind, oké? De luchtmensen, de ram. Als je hebt wat mee te maken met rammensen, jullie krijgen een groot en heel groot. Als jullie hebben wat mee te maken met rammensen, jullie krijgen een groot verdriet dat je hebt ooit met deze persoon in connectie. De rammensen, je krijgt echt zoiets als, yo, ik wens ooit dat ik heb nooit geconnect met deze mensen. Nou, sommige van jullie hebben mee te maken met een oude man. Deze oude man is over de leeftijd van 55. Deze man, hij gaat dood soon. Dat heb ik gekregen, ik weet niet. Maar deze man wordt echt uit je leven gehaald. Oké? Want de energie van Pluto, Pluto komt in en gaat deze man uit je leven gaan halen. Oké? Dus wat gebeurt is dat Pluto zit gewoon in je element, oké? En deze man, die wordt gewoon uit je leven uitgehaald, oké? Heel veel gossip, heel veel leugens, heel veel situatie. En deze man is nou precies uit je leven gewoon weggehaald. En is een fix zijn, dus je moet niks meer mee te maken met deze persoon. Ik ken een waterman, ik ken een ram alleen of een boodschatter. Deze man kan een man alleen of een boodschatter, maar whatever de situatie is, daar is heel veel gossip. Maar de energie met Pluto, en dat vind ik zo goed met Pluto, is dat wat niet meer nodig in je leven, Pluto komt het best wel uithalen. En dat is wat Pluto gaat even doen. Is Pluto gaat gewoon de situatie en mensen uit je leven gaan halen. En dat is best wel goed. Dus sommige van jullie gaat realiseren. Pluto heeft mee te maken met de carry a lot of belangrijk mensen en experience, oké? A life, death, renewal, rebirth en set. Dus
Als je hebt een effect of iets mee te maken met deze Ram-leier of boodschappenman, hij wordt uit je leven weggehaald voor goed. Het is death, rebirth. Pluto is gewoon het leven, om te leven, de dood, de rebirth en de set. Oké? Dus als iemand zit in je leven te blokkeren of dat soort van ding, hij wordt gewoon uit je leven uitgehaald. Ideeën en issues van power and control, as well as vinden personal freedom from confronting and conflicting from under. Dus dit is best wel goed, omdat deze persoon heeft creëert zoveel narigheid en wordt gewoon uitgehaald uit je leven. En dus is best wel goed. Oké, dus een positieve full moon voor jullie vis, voor jullie watermensen. Dit is de element vibration voor de full moon voor de watermensen. Zeer, zeer positive energy. Here can you see de kracht van Jupiter. En de Steenbok gaat even binnenkomen om jullie te helpen. Daar is de Steenbok daaronder. Dus Jupiter, de Steenbok komt binnen om jullie te helpen. En daar is positive. Sommige van jullie, dat is samen met de relatie of connection met de rammensen. Dat komt nou tot een einde. Je hebt een heel grote verdriet met deze mensen. En je gaat ze uit je leven weghalen. Niet vergeten om te luisteren naar de maandelijke lezen. Ik wens jullie een zeer positieve maand. Weer positieve full moon. Namaste tot de volgende keer. Oké?